maybe. And after that, we'll move over to the main agenda, which is Why Meher Baba, Chapter 11, Baba's Advent, which Ravi Mai will do the reading, and then we can have a discussion after that. Okay. So because we have a little more of agenda items, maybe we'll go 10 minutes here and there, but hopefully it should be fine for everybody. Okay. So let me read. Oh God, I have to remove this, huh? Just Amma's thing. I don't know. Can you still see me? Because I've moved to a different screen. In pillar. Okay, no worries. You are Not Okanushamai. Just give me 1 second. I'll do this. we can't see your face, but we can see you. You can see here. Okay, I've just forwarded that message to my other mobile. Okay, so it was interesting. In Nenguda, I was a little bit amazed to see the message that Baba has spoken about Ganesh Chaturthi. Baba talks usually about Rama, Krishna, Buddha, Jesus as the avatars who had descended onto the earth, right, onto this world. So for me, it came as a surprise. He spoke about Shiva and Ganesha. So let me read this message. This came from Amma in the group. Avatar Meher Baba ki Jai. Happy Ganesh Chaturthi. Significance of Ganesha as explained by Meher Baba. As Shiva represents the first soul to realize God himself, Ganesha represents the same first soul when he returned into creation as the avatar. Ganesha is none other but the ancient one, the Adi Purush. He returned after being beheaded, losing his individual infinite mind. He gained the universal infinite mind. Ganesha became the son of the father Shiva, and thus became the father of all Sadgurus, as Shiva became the father of all Shivatmas. Ganesha, because of his mischief and curiosity, the same as the mischievous chickens, seeing his mother naked, which was forbidden, the same as the fruit in the Garden of Eden, finally undergoes annihilation of the limited mind, which is what was the case. Symbolism was Shiva cuts off Ganesha's head. Okay. When this head is cut off, Ganesha lies dead. The mind is unconscious of the creation at this point in time. When Shiva places the elephant's head on Ganesha, Ganesha becomes infinitely conscious of the infinite consciousness. That is the symbolism. Ganesha was the first in creation to become God realized, and he is that same ancient one who comes down again and again, age after age, as the embodiment of universal mind. It was Jivatma, Jiva, the Holy Ghost, in Shivatma, Shiva the Son, who experienced all the aspects of Maya through Sati, Parvati, and Kailash, and who in the end, as the Father becomes the Son through the form of Ganesha. Ganesha represents the goal of life, which is infinite mind. The arrogant and curious boy Ganesha must bear the weight of the creation on his own shoulders, represented by the elephant's head found by Brahma and Vishnu. The elephant's head represents the universal mind. It is huge head placed on the fragile shoulders of a young boy. Wearing an elephant's head symbolizes the illusion that is distorted with the impressions existent in human consciousness, the combination of natural and unnatural sanskaras. Living with an elephant's head resting on his torso symbolizes Ganesha's infinite burden, the suffering and the agony of man's unnatural sanskaras, which is his work to wipe out. Ganesha is the favorite of the gods because he can bear it. He can bear infinite suffering. It is the same burden that came upon the head of the mischievous chicken when he saw all the other chickens and was filled with pity for them, and out of pity
bore their suffering. It is a boy who represents the ancient one, Vyadi Purush. The child's body symbolizes purity of creation, despite the load of mankind's natural and unnatural sanskaras, symbolized by the elephant head he must wear. He is the favorite one, the one never forgotten, for he bears infinite suffering. Source is The Nothing and Everything by Bhav Kalchuri, page 148, 149. I think this was a very good Jai Baba. Jai Baba. Maybe just a couple of minutes for any comments, maybe Ravi Bhai or from anybody actually. Quick comments, then we'll move over to a talk on Prasad Mai. We're good. Anybody else has any comments to make on this? And then otherwise we can move on. Okay, so let's move on, opening up the discussion to some fond memories of Prasad Mai. So I'm just opening this up. Maybe we'll first start with the Prabhakar Mai, then go to Chanti Mai, then Amma, and then Ravi Mai. To start off with. Prabhakar Mai? Hello, Jai Baba. ఇంకా రవి కొట్టలేదు 1950s అనుకుంటా 50s గీత మాకు పేరు తమాషాగా ఉండే గీత చంటి ఇద్దరు దీనిగా ఉండేవారు ప్రసాద్ మాయన పెద్ద మాయ దెబ్బలాడుకుంటుండేవాళ్ళు ఎప్పుడు వాళ్ళు దెబ్బలాడుకునేవారు తర్వాత అక్క మాత్రం పెద్ద మనుషులు అక్కనే అనేవారు కాదు వాళ్ళు ఎప్పుడు దెబ్బలాడుకునేవారు అక్కడ పేర్లు ఎవడు పేరు పెట్టి పిలుచుకునేవారు కాదు గీతని ఖరీది నల్లగా ఉంటదని చెప్పి ఖరీదు అనేవారు చంటినేమో ఉబ్బసోడా అనేవారు నన్నేమో బొండం అనేవారు మరి ప్రసాద్ ఏమో చెయ్యి అనేవారు చెయ్యి ఇరిపోయి తర్వాత పెద్ద మాయని మెలకన్న అనేవాడు ఆ విధంగా పిలుచుకునేవాడు అది నా ఎప్పుడు 50s నేను చెప్తున్నాను ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 50s మీ అమ్మకి 40 ఏళ్ళు పుట్టింది కాబట్టి 5-6 ఏళ్ళు అనుకుంటా 9 ఏళ్ళు ఎంత నాకు 10 ఏళ్ళు అలా ఉంటాయి అనమాట అది ఆ పాస్ట్ మెమరీస్ అది గుర్తు నాకు అది Nice Prabhakar Bhai, very nice. Hey, welcome Naveen and Jeevan. Welcome. Thank you. Jeevan Gudu Nadu. We are talking about your dad, Prasad Bhai. So Great, spending some time. Everybody is sharing some fond memories. Prabhakar Bhai just shared his memory, and now we are moving over to Chanti Bhai. Chanti Bhai, Chanti Chinnana. Okay. Hey, Chanti Pavan. Bhai, over to you. పవన్ ప్రసాద్ మాయ కన్నా జీవన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వచ్చాడు ఈడు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట అండ్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం జీవన్ సెలబ్రేట్ చేయాలంటే we have to be a slightly different type of celebration, but this occasion is little difficult. మనం జీవన్ గారి గురించి కూడా 2 ముక్కలు మాట్లాడండి అందరూ ప్లీజ్. Okay, over to Chanti Bhai. Chanti Bhai, over to you. You're not audible, Bhai. నేను ఫస్ట్ మెడిసిన్ సీట్ వచ్చినప్పుడు చిన్న అంటాం మేము ప్రసాద్ తనే దగ్గరుండి తీసుకెళ్ళి నాకు అంత చాలా కొత్త చాలా యంగ్ 16 years కంప్లీటెడ్ అన్న తీసుకెళ్ళి జాయిన్ చేశాడు హాస్టల్లో పెట్టాడు తర్వాత కాలేజీలో ఏమో ఉంటాయి కదా అన్నీ కూడా చూసేవాడు తర్వాత ఏమో తనంటే మాకు స్టూడెంట్ టైం మటుకు భయం వేసేది ఎందుకంటే గట్టిగా తిడుతుండేవాడు ఇద్దరిని బాయ్ నేను ప్రభాకర్ మాయ నేను అన్నాను ప్రభాకర్ మాయన్ అయితే కాస్త ఎక్కువ ఇచ్చేవాడు నాకేంటంటే గిటార్ ఒకటి కొనిచ్చాడు అదేమో బెంచెస్ షాడోస్ అన్నప్పుడు వచ్చేవి గుర్తుందా మీకు అవేమో నువ్వు ఏమైనా సరే 6 months నేర్చుకోవాలని పెట్టాడు
నాకేమో రాదు, అది ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా కూడా. ఎవడో వచ్చి ఒక గురువుని కూడా పెట్టుకున్నాను. ఒకటి చాలా తర్వాత ఆఫ్టర్ సమ్ టైం తను ప్రొఫెసర్ అయిన తర్వాత ఎంతో లెక్చరర్గా ప్రొఫెసర్, చాలా ప్లెజెంట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్. వీ కెనాట్ ఫర్గెట్. చాలా కొన్ని ఆయన మాట్లాడిన కొన్ని ఉంటాయి మాటలు, అవి అన్ఫర్గెటబుల్. జై బాబా. Jai Baba Mai, really nice to hear that. Amma, over to you. జై బాబా. నవీన్ జీవన్ నై జై బాబా నాన్న. యాక్చువల్గా ప్రసాద్ చిన్నాన్న చిన్నాన్న నన్ను చాలా ముద్దుగా చూసేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి. నేను మన అంటికి కజిన్స్ అందరూ వచ్చినప్పుడు అందరు నన్ను కొట్టేసేవారు. వెన్ ఐ వాజ్ 5 years or 6 years old. నన్ను వెనక్కి చెప్పాడు, తిరిగి కొట్టు. నేను కిరణ్కి చెప్పినట్టు అనమాట. ఏడుస్తా ఉండేదాన్ని. వెనక్కి వచ్చి చెప్పాడు, వాళ్ళు కొట్టినప్పుడు కొట్టు అని. అదొక మెమరీ. ప్లస్ నాకు బిఏ అయ్యాక ఎంఏ హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఇది సీట్ తెప్పించి ఎంత ప్యాంపర్ చేసేవాడంటే ఇష్టం వచ్చిన డబ్బులు ఇచ్చేవాడు. రోజు వచ్చేవాడు హాస్టల్కి. అందరూ మనోజ్ కుమార్ అనేవారు. మీ అన్నయ్య మనోజ్ కుమార్లా ఉంటాడని. ఓకే, డైలీ వచ్చేవాడు. సాటర్డే సండే వెడ్నెస్డే మామూలుగా. పాపం డబ్బులు ఎంత కావాలంటే ఇంకా కావాలని. ఓసారి పవన్ ఖర్చు పెట్టేశాను, మెస్ బిల్ కట్టకుండా. చెప్పాను మెస్ బిల్ కట్టలేదంటే మళ్ళీ ఇచ్చాడు. ఎప్పుడు మరి చాలా ప్యాంపర్ చేశాడు నన్ను, చాలా ముద్దుగా చూశాడు. బిఏలో ఒకసారి నేను మొద్దుని అందరిలో కల్లా ఓకే గుర్తుండేది కాదు, ఏదో బెంగగా ఏమీ రాదు బ్లాంక్గా ఉందంటే ఎక్కడి నుంచో బయట నుంచి వచ్చి ఇలా చెప్పాను, ఎగ్జామ్ కంటే ఇదేంటో అర్థం కావట్లేదంటే ఒక 45 minutes మొత్తం అసలు పండు వలిచి నోట్లో పెట్టినట్టుగా. But he is the most intelligent person among all our siblings. Handsome and intelligent person. Okay. 45 minutes రాసి నేను వచ్చి మహా సంతోషంగా వచ్చాను, అమ్మాయి చాలా బాగా రాశానని. యాక్చువల్గా ఈ ప్యాంపర్డ్ మీ లాట్. నాకు అన్ని బాగా చాలా బాగా ఎంఏలో ఫెయిల్ అయ్యేదాన్ని ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. పర్వాలేదులే కట్టు అని డబ్బులు ఇచ్చేవాడు. తను డిమాన్స్ట్రేటివ్గా ఎదుగా ఉండేవాడు. మళ్ళీ సైకాలజీలో చేర్చాడు. సైకాలజీ ఫెయిల్ అయ్యాను. మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ కంటిన్యూ చేశాను. సెకండ్ ఇయర్ కూడా ఫెయిల్ అయ్యాను. ఒక్కొక్క ఇయర్ 2 ఏళ్ళు చదివేదాన్ని. పాపం తను మాత్రం నాకు ఎంత ఇదిగా ఒకసారి చెయ్యిరిపోయింది నాకు అక్కడ. ఐఎమ్ ఫేమస్ ఇన్ ఫ్రాక్చర్స్ అవడంలో. తను అక్కడ ఏమంటారా ఒక రూమ్లో ఉండేవాడు, పైన హాస్టల్లో ఉండలేనని అక్కడ ఉండి క్యారియర్ తెప్పించేవాడు. అక్కడ ఇదేంటో ఎస్వి అక్కడ ఉండేవాడు. దట్ మర్చిపోయాను, అది ఫేమస్ బాలాజీ కాలనీలో ఉండేవాడు. అది చూసి ఒక్కసారి మాత్రం గట్టిగా ఎప్పుడు తిట్టాడు తెలుసా? అవ్వ చనిపోయింది అనమాట. అవ్వ చనిపోయిన దానికి అంతా తనే అరేంజ్ చేశాడు, అంబులెన్స్ అన్ని. వచ్చిన తర్వాత అన్ని చేసి ఇంటికి వచ్చేసరికి 2:33 మేము స్నానాలు చేసినప్పుడు సుభద్ర పిన్ని ఊరికి వండకుండా చెప్తున్నాడు. అప్పుడే అలసిపోయాడు పాపం, ఏం తినకుండా. నేను సుభద్ర పిన్ని అంది, వెళ్ళి స్నానం చేయకపోతే శని ఆ శ్మశానంకి వెళ్ళి అంటూనే ఉంది. చెప్తుంటే ఉండు ఏం అనలేడు కదా. చిన్న పోనీ అన్నిసార్లు చెప్తుంది వెళ్ళకూడదా స్నానం చేయకూడదా అంటే తిట్టాడు నన్ను బాగా. ఒక్కసారి తిట్టాడు, బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ అంటే సుభద్ర పిన్ని మీద అది ఒక్కసారి నాకు తెలిసినంత వరకు తిట్టింది. ఓకే అని ఊరుకునుండి. పాపం నిజమే అలసిపోయి వచ్చాడు కదా పాపం, పొద్దున్న నుంచి అన్ని తనే చేసాడు అనమాట. బట్ యాక్చువల్లీ ప్యాంపర్డ్ మే లాట్. చాలా ముద్దుగా చూసుకొని చాలా లిబరల్గా మనీ ఇచ్చి, యాక్చువల్గా ఏమైనా కొనుక్కుంటావో కొనుక్కో అని చాలా చాలా యాక్చువల్లీ వెరీ అటాచ్డ్ టు హిమ్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ టు హిమ్. హీఈస్ వన్ మోర్ మై గైడింగ్ పర్సన్ ఐ థింక్ ఇన్ మై లైఫ్. నేను ఒట్టి ముద్దులా ఉండేది కానీ వెరిదానిలాగా ఇది గొడసలు నేర్చుకుని ఇలా తిట్టుండేది. అది దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్. ఆల్వేస్ చెరిష్ మెమరీ. జై బాబా. వెరీ గుడ్ అమ్మా, స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్. ఒక స్టేట్మెంట్ అన్నావు నువ్వు, ప్రసాద్ మై ఇస్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ మోస్ట్ గుడ్ లుకింగ్ అని. amongst everybody. I don't know what happened to his 2 sons, కానీ దట్ సెపరేట్ డిస్కషన్ లే.
Let's move over to Ravi Mai. ఓకే. అది వాడు జుట్టు ఊడిపోయింది, ఇంకోటి గుండు చేసుకుంటున్నాడు. అది సంగతి జీవన్. ప్రసాద్ మాయి ప్లేడ్ ఏ మేజర్ రోల్ ఇన్ మై లైఫ్. నాకు 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత 1971లో తాత రిటైర్ అయిపోయారు. రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత తాత హ్యాడ్ నో ప్రాపర్టీస్, నథింగ్ కదా. సో జస్ట్ లైక్ గీతాను ఎలా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నాడో అలాగే తిరుపతిరా, అక్కడ విజయవాడలో ఉండేవాళ్ళం కదా, తిరుపతిరా అక్కడికి వస్తే నీకు బాగా ఎడ్యుకేషన్ అది బాగుంటుంది. అది కాకుండా ఈ గిటార్లు అన్నీ తెచ్చి సమ్మర్కి వాయించడం అంతా చూసేప్పటికి అక్కడ డ్రామాలు వేయటం, ప్రోగ్రామ్స్ చేయటం అన్నీ చెప్తుండేవాడు. చాలా ఎగ్జైట్మెంట్గా ఉండేది అనమాట. ఐ వాంట్ గో టు తిరుపతి అనమాట. సో అలాగే తిరుపతి వెళ్ళాం. తిరుపతి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ నుంచి అక్కడే చదివాను. ఇంటర్మీడియట్ బిఎస్సి 5 years. తర్వాత నవీన్ అప్పుడే పుట్టాడు సార్, 1971లో పుట్టాడు. సో వాడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి వాడు తిరుపతికి వెళ్ళటం, నేను తిరుపతికి వెళ్ళటం ఒకటే సేమ్ టైం అనమాట. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ హిమ్ గ్రో. తర్వాత జీవన్ వచ్చాడు. తర్వాత నాకు సీట్లో హెల్ప్ చేయటం, నా చదువులో చూడటం, హెల్ప్ చేయటం, తన దగ్గరే ఉండేవాడు, చాలా చేసేవాడు అనమాట. హీ వాజ్ మెంటూర్ టు మీ ఆల్మోస్ట్. నా తర్వాత హీ హెల్ప్డ్ మీ ఇన్ వేరియస్ థింగ్స్. అయిన తర్వాత నాకు ఫిజిక్స్ మాస్టర్స్ చేయాలంటే ఫిజిక్స్ సీట్ రాలా, అక్కడ చాలా కాంపిటీషన్ ఉండేది తిరుపతిలో. సో అనంతపూర్ వచ్చి అక్కడ జాయిన్ చేశాడు. అక్కడ ఫిజిక్స్ చేశాను. తర్వాత వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉద్యోగాలు ఏమి దొరికేవి కాదు కదా. ఎంఎస్సి ఏం చేయాలా అని ఆలోచన వచ్చేటప్పటికి తీసుకెళ్ళి కేసీ రెడ్డి దగ్గర ఫెలోషిప్ ఇప్పించాడు అనమాట. 200 రూపాయలు వచ్చేది ఇప్పుడు. సో కేసీ రెడ్డి దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను. తర్వాత అదేవిధంగా కంటిన్యూడ్ టు డూ మై పిహెచ్డి. ఆల్ మై పిహెచ్డి ఐ వాజ్ దేర్ until I came to America అనమాట 85లో. బట్ నవీన్ జీవన్ they grew up with me. He was very kind and he was very very helpful. ఎప్పుడు యాక్టివ్గా ఉండేవాడు. గీత చెప్పినట్టు he was very intelligent. రీసెర్చ్ వరాహమీరలో రీసెర్చ్ చేయటం, అది it was a great blessing for him. It was great opportunity for me to associate with him. Still I carry on some of the values I learned from him anamata. Jai Baba. Jai Baba Mai. Maybe I'm going to ask first Naveen and Jeevan to talk quickly first, then we'll pass it on to the cousins. You're in Starbucks అనిపిస్తుంది Naveen and Jeevan, but can you speak? Yeah, Pawan, Okay, there's great. much to say about నాన్న గురించి మేము మాట్లాడేది బాగుండదు. He's a great man. జీవన్ Any nice experience? బాగుంటుందిరా, బాగుంటుంది. పర్వాలేదు. బాగుండేదేం లేదు, మేము చెప్పాం కదా మంచి విషయం. Any fond memory, Naveen? చాలా ఉన్నాయి. కాకపోతే I mean to make in a nutshell, ఆయన philosophy వేరు, the way he conducted his life. Even in failure, he never made us feel we failed. Even failure, he says excellent. So life becomes easy when you say if you fail, it's still excellent. మామది ఫింగర్ తీ కెమెరా మీద. He used to say if you pass, that's good. If you fail, that's excellent. Yeah. So even now I don't feel any tension because there's no such thing as failure, because I feel if I fail, it's excellent for him. Jai Baba. Jai Baba, Jeevan. Anything from Naveen? Good, Naveen? All good, Pawan. Yeah. I concur what Jeevan said. And one of the biggest things I learned from Nana, which is very tough, he's never connected to money. I don't know how. He's never connected to money. That's a blessing. There's no greed. There's no selfishness. He wants to smoke. He needs a drink. That's all about, right? మంచి బట్టలు వేసుకుందామని ఏం చూసేవాళ్ళు కాదు.
Is a very self-content man. ఒకసారి ఎప్పుడో one saying he said, అమ్మ ఒకసారి ఏంటండి మీరు ఇట్లా సిగరెట్ లాగేస్తున్నారు, మీరు పోతే ఎలాగా అని ఒకసారి వాట్ ఇట్ సెడ్ ఇస్, నువ్వు ఎక్కడి నుంచో వచ్చావు, నేను ఎక్కడి నుంచో వచ్చాను, మనకి కలిసాము ఈ జర్నీలో, మళ్ళీ మనమే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావని. అది I remember that sentence for the whole of my life. Even now, whenever I think about myself, nenu, nadi, and alojiste, that two sentences makes a lot of difference in my life, right? Attachment. This actually goes with the attached detachment. Kada ekkadi nuncho vacham, ekkado kalisam ee bandham, నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాను అనేది, అది the big eye opener for me. That's all. Jai Baba. Jai Baba, Naveen. Both of the, between you and yourself and Jeevan, very powerful statements. Rendu, both those statements. Okay. Shall we move on then? I'll just quickly pass it on to Prasanna, maybe. Prasanna? And then Praveen. After Praveen. Yeah. Prasad Mai was such a lovely person. Like all my, I was like another eldest son for him. He looked into everything. I learned quite a bit from him, his philosophy. ఒకటి ఏంటంటే he always used to say balance in life. సంతోషం వస్తే ఎగిరిపోకూడదు, దుఃఖం వచ్చిందని కింద పడిపోకూడదు. I used to always, another thing is ABC. You should be accurate, brief, and clear. So whatever you are saying and whatever you are doing. ఇవాళ వినాయక చవితి కాబట్టి I would like to say what philosophy he told me, and I remember from him. Vinayakuru is a symbolic representation of certain things, certain aspects. The head of an elephant represents, the elephant has lot big ears, పెద్ద చెవులు ఉంటాయి. So he says, you need to hear everything, but your mind should be stable as an elephant, because పక్కన ఎన్ని కుక్కలు అరిచినా ఏం చేసినా ఎన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నా you should have a single point of agenda. The elephant goes to the water, drinks water, and comes back. The second thing is his tummy. A big budget there. Budget represents Mother Earth. Mother Earth, in spite of so many internal calamities like cyclones, earthquakes, ఎన్నొచ్చినా సరే 365 days, all these years, it has been revolving around the sun without deviating from your axis. And whenever we go start off anything, and you see that Vinayaka has got in one hand he's got a knife, one hand he's got a book, one hand he's got food. So whenever you are starting anything, you should have everything, and you should have the right knowledge, right skills, and there will be people trying to destroy you, so you have to protect yourself. And at the same time, you should not be timid and fickle-minded like a mouse. So, అందుకే వినాయకుడినంట ఎలక మీద కాలు పెట్టి తొక్కి పెడతారు. This is what Mai told me. I still remember. And more than that, with Mai, there are so many heartful memories with him. And he was certainly a mentor and a guide. Such a lovely person like Nana and Amma. Of course, all my minds and okay, thank you. Jai Baba, Prasanna. Over to Praveen. Over to you. జై బాబా. మన ప్రసాద్ మాయ్ గురించి ఏం చెప్పాలి? ఐ థింక్ మా మైండ్ బికమ్స్ బ్లాంక్ వెన్ ఐ థింక్ అబౌట్ వాట్ డూ ఐ సే అబౌట్ ప్రసాద్ మాయ్ కదా. He's such an overarching figure in our lives. A couple of things that come to me, he's one thing is he's very interesting.
మాకు చిన్నప్పుడు వెన్ ప్రసాద్ మై వచ్చినప్పుడు లైఫ్ బికేమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట. సో హీ వుడ్ డూ సంథింగ్ ఒకసారి గిటారు టింగ్ టింగ్ మై అనేవాళ్ళం. కొన్నాళ్ళు అయిన తర్వాత దెన్ హీ యూస్ టు సే సమ్ ఏదో ఒక సేయింగ్ చెప్పేవాడు, ఏబిసి అనేవాడు, ఇంకోటి ఏదేదో చెప్పేవాడు. కానీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనమాట అన్నిటికీ. ఓకే, ఇంకోటి గిల్లేసేవాడు ప్రసాద్ మై వస్తే గట్టిగా. గొరుబంద గుడ్లోడ అని చెప్పి ఈ నిక్ నేమ్లన్నీ మాయ అనమాట. గొరుబంద గుడ్లోడ అని చెప్పి గట్టిగా ఎంత గట్టి గిల్లేసేవాడు అంటే నాయన అసలు కూర్చోబెట్టి కొరికేసుకుని గట్టి 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 గిల్లేసేవాడు అనమాట. సో అది బాగా ఐ రిమెంబర్ దెర్ ఇస్ సో మెనీ థింగ్స్. వన్ థింగ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇస్ that I personally and Anna Goda personally proud of is we were more raised by a family, and then Amma Nana Kanna అందరూ ఉండేవారు కదా. everyone used to come and everyone has an influence, and Prasad Mai has got a very large influence in our lives. Particularly వచ్చేవాడు. One thing that I cannot forget is the love a sister will have for her brother. అది నాకు అసలు అర్థమయ్యేది కాదు. ఇంత ఇంత బ్లైండ్ లవ్ ఐ ఓన్లీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ మదర్ కెన్ హ్యావ్ అ లవ్ ఫర్ హర్ చైల్డ్, బట్ సచ్ అ బ్లైండ్ లవ్ అనమాట ఫర్ అమ్మ యూస్ టు హ్యావ్ ఫర్ ప్రసాద్ మై. ఓకే, ఎస్పెషలీ ప్రసాద్ మై. అందరు బ్రదర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, కానీ ప్రసాద్ మై అంటే మాత్రం షీ హ్యాడ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లవ్ అనమాట. స్పెషల్ లవ్. అది ఏం చేసినా అంటే హీ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ హీ వాంట్స్ ఎనీథింగ్, అండ్ షీ హ్యాడ్ దట్ షీ వుడ్ లవ్ హిమ్ స్టిల్ అండ్ పార్డన్ హిమ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. షీ విల్ సపోర్ట్ హిమ్. ఓకే, అన్నిటికీ గీతక్కను కూడా తిట్టేది గట్టిగా డిష్ అని అన్నిటికీ. సో బట్ ఎనీవేస్ హీఈస్ సచ్ అ హ్యూజ్ presence in our lives. ఎప్పుడు వెరీ వైజ్. అమ్మ కూడా చెప్పేది హీ యూస్ టు బీ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ అండ్ వెరీ గుడ్ లుకింగ్ అని. ఏంటి ప్రసాద్ మై లుంగి వేసుకొని సరిగ్గా షర్ట్ కూడా వేసుకోడు, ఒక పన్ను ఊడిపోయింది, ఈయనేంటి గుడ్ లుకింగ్ అనుకునేవాడు. ఈజ్ ద బెస్ట్ లుకింగ్ మ్యాన్, అది ఇది అని చెప్పేది అమ్మ. చెప్తే నాకు అసలు అర్థమయ్యేది కాదు. అండ్ దెన్ హీ వాజ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ నాన్న టు. ఓకే, the other thing I used to remember is he used to go to Nananu Prasad Mai వచ్చినప్పుడల్లా they used to go for ఈవినింగ్ అవుటింగ్ అనమాట. అవ్వగానే మేము వెయిటింగ్ అక్కడ. రాత్రి 10 o'clockకి వాళ్ళు వెనక్కి వస్తారు. దే విల్ బ్రింగ్ సమ్ చికెన్ అనమాట. దే యూస్ టు గో ఫర్ డ్రింక్స్. వాళ్ళు సంథింగ్ దే యూస్ టు బ్రింగ్ అనమాట. వీ యూస్ టు వెయిట్. రాత్రంతా 10:30 వరకు వెయిట్ చేసేవాళ్ళం, వస్తుంది అని. అండ్ దే యూస్ టు బ్రింగ్ సంథింగ్ ఫర్ అస్ అండ్ వీ యూస్ టు ఈట్ అనమాట. బాగుండేది అది. సో మొత్తానికి సచ్ ఎ హ్యూజ్ పర్సనాలిటీ. సో 20 years తర్వాత కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ప్రసాద్ మై గురించి ఎట్లాగంటే సచ్ ఎ లవింగ్ పర్సన్. ఐ క్యాంట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్రెస్ హౌ మచ్. అంత రఫ్ పర్సనాలిటీ వెనకాల he had such a soft and very nice loving nature. That becomes very evident when we interact with Prasad Mai. Very intelligent and everything. Jai Baba. జీవన్ చూస్తే అచ్చు చిన్నంలా ఉన్నాడు. చిన్న కూర్చున్నాడా జీవన్ ముక్కు చిన్న కూర్చున్నాడు. అచ్చు చిన్న. అదే అందరూ అంటారు ప్రసాద్ మై తెలుపు అంటారు. నాకు అసలు అర్థమే కదా, ఏం తెలుపు, ఇదేం తెలుపు, పన్ను ఊడిపోయింది, గుడ్ లుకింగ్ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్, అసలు యూస్ టు బి చార్మింగ్. అది ఏంద్రా బాబు. లుంగి అండ్ యూస్ టు గో టు హిస్ రూమ్. ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు కదా, చుట్టుపక్కలంతా యాష్ వేసుకొని, చుట్టూ యాష్ ఉండేది. జై బాబా. Okay, good. Jai Baba. Kiran, and then after that, Gautami. Sorry, can you hear me? Yeah. Yes, Kiran. Hello. So, what do I say? So Praveen said, as everybody has said, Prasad Mai is larger than life.
You think back, 20 years later, we're still thinking of him. He's just he's so charismatic, right? He embodies charisma. If you want the definition of charisma, it's Prasad Mai. I used to love it when he used to come to Bangalore. He used to come to ISRO quite often and from other places. And I used to especially love that because usually when we used to see him in Vijayawada or somewhere, he's, like everybody else, is diluted. Right? When he came to Bangalore, you could just feel his love. And when he talked to you, you could just feel that intention of Prasad Mai all on you, right? Or it was just beautiful that we used to enjoy that. Also, I used to feel that protective shield he used to give Amma. I used to feel that if Amma had a protective shield for all the challenges she was facing as right during our childhood, there was two shields that you could feel, around her. One is Pinnamma and the other is Prasad Mai. He was there. So that just it just gives our children a sense of security also. No? So I remember that. Also, I think he was a very spiritual person, not in the normal way that we saw. So we saw a lot of all you Baba temples were around, but Prasad Mai did not follow that legal pattern. I think I used to watch that. I used to find that independent streak. There's something deep about that. Right? He was a very deep person actually. Great philosophy, and he used to feel like he was really thinking. He was not just following a beaten. His So that was English very was good. But finally, I very think good English. Huh? Very good No, English he used to just speak. good English also, but just he didn't follow. He wouldn't say, "Oh, do this because Baba said." He thought. He felt like he was deep inquirer of love and life. And finally, it's love, right? He just embodied love, like I said before. I just look at Ermuro and the love we have. I think it's all ingredients that we find in ourselves because of people like Prasad Mai, Peddamma, and everybody. Everybody in the Ermuro thing. So I think the very fact that we are here talking about it, about Ermuro love, is born out of the love he had. That was so much felt by each of us. So anyway, great soul. Yeah, 20 years later, we're still reminiscing so fondly of him is something to be He said. must have born among our kids. Yeah. He must be growing as one kid. జయగాడ్ జయగాడ్ మాట ఉన్నాడు చూపించరండి జయగాడ్ జయగాడ్ పిలు రే చవట ఏంట్రా ఏంటి సంగతి జే వాట్స్ గోయింగ్ ఆన్ మ్యాన్ మంచి హ్యాండ్సమ్ ఫెలో ఇంటెలిజెంట్ అనా Prasad Mai political party. Are you intelligent? Yeah. Really? Yeah. Chethi, take out your hand. I can't see you. That's good. That's good. Looking like his grandfather. Hari. Hey, Hari. talk about. Oh. Clarity left. Jay, what grade are you in? Jay, what grade are you in? I'm going to 6. I'm going to 6. You're playing tennis regularly? Yeah. Are you a good player? He's a great player, and I believe. Yeah. You're a great I'm an excellent player, Analra. Are you a good player? I'm an excellent. Are you a good player? Yep. Mala? Humility. Humility. I'm an excellent player. అది వాడికి ఛాన్స్ ఇచ్చావు అనుకో అంతే వాడు ప్రొఫెషనల్ ప్లేయర్ అంటాడు వాడు. కాదు మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కిరణ్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు జీవన్ గారు అత్త ఒక చిన్న కాన్వర్జేషన్ చెప్తున్నారు జోక్ గా. ఐ విల్ నాట్ టేక్ టూ మచ్ టైం. ఒకవేళ నాన్న మర్డర్ చేశారు అనుకో పెద్దత్త అయ్యో ప్రసాద మర్డర్ చేశాడా అనేవాడు అనలేదంట. అంత చనువు. Okay, I'm sorry. Go ahead. Yeah, Pavan, go ahead. No problems. No problems. It's good sharing. Gautami, over to you. And then after that, Sidhu. Yeah. Interestingదా? హలో Yes. వినిపిస్తుందా? Yeah. పెద్దనాన్నతో
ఇందుకు ఒకసారి నాన్నకి ఏంటంటే అదేంటి కిడ్నీ స్టోన్ ఏదో వచ్చింది అనమాట. కిడ్నీ స్టోన్ వచ్చేటప్పుడు మేము అక్కడ చేసేది ఏముంటది, మేమేమో దాంతో పాటు చెన్నై వెళ్ళాం. మెడ్రాస్ వెళ్ళి అక్కడ కింద లాబీలో వెళ్ళి నేను ప్రసాద్ బెదనన్ కూడా వచ్చేటప్పుడు అనమాట. వచ్చేటప్పుడు ఏమో దారిలో ఒక కొట్లో అదేదో సపోజ్ టు బి ఏంటి జింజర్ బియర్ అని చెప్పేవారు, అది తాగేవారు. మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ జింజర్ బియర్ అనమాట. నాయన ఏందిరా అంటే ఇదేం ఆల్కహాల్ ఏం ఉండదురా, ఇది ఫ్రూట్ డ్రింకే అని. మరి నాకేమడం అంటే నాకు ఇచ్చేవారు కాదు, మళ్ళీ అదేదో బీరు బాగుండేది. సో ఆ తర్వాత ఇప్పుడు పెద్ద ఇంకా కొంచెం పెద్ద తర్వాత తెలిసిందే అనమాట. ఒకసారి సిఎస్ఎన్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాట్ వి డిడ్ వాజ్ వి హ్యాడ్ ఎ గెట్ టుగెదర్, డ్రింక్స్ గెట్ టుగెదర్. మేము అప్పుడు అదేమో మేమేమో సోడా అయిపోయింది. సోడా అయిపోతే వెళ్ళి సోడా పట్టరండి అని అంటే, సరే నేను ప్రసన్న అనుకుంటా సోడా పట్టుకురావడానికి వెళ్ళాం. పెద్ద నాన్నేమో చెప్పారు, అరే వెళ్ళేటప్పుడు ఇది పట్టరారా, సిగరెట్ ప్యాకెట్ కూడా పట్టరారా అన్నాడు. సరే వెళ్ళి కొన్నాం, సిగరెట్ ప్యాకెట్లు కొన్నాం. కొని పైకి వచ్చాం. హీ వాజ్ వెరీ మచ్ వెయిటింగ్ అనమాట. ఎందుకంటే సిగరెట్ ప్యాకెట్ కొనమని కనీసం 3-4 సార్లు చెప్పారు వెళ్ళే ముందు. వచ్చిన తర్వాత సిగరెట్ ప్యాకెట్ అయ్యో మర్చిపోయా అని చెప్పా. ఇంకా చిన్న కాపు వచ్చింది, చెప్పింది చేసింది. గౌతమ్ let me add something. He was giving a lecture. Nagesh was trying to serve anamata. No problem, we will adjust. No problem, whatever it is we will adjust. అప్పుడు ఎదురా అన్నాడు అంటే నువ్వేదో అన్నావు. మర్చిపోయాను, ఉంది జోబులో ఉంది, యాక్చువల్లీ జోబులో ఉంది. అయ్యో మర్చిపోయాను అంటే అయ్యో ఎక్కడ లేని నాకు కథలు చెప్పగా ఆ తర్వాత చూస్తే సైలెంట్ వెరీ గుడ్. Jai Baba, Gautami, good one. Okay, Sidhu, over to you. And then after that, Tanu. నాకు పెద్దనాన్న ఎప్పుడంటే నేను ఎంసెట్ రాశాను. అప్పుడు ఎంసెట్ రాసేసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చే టైంలో తిరుపతిలో ఉన్నా. తిరుపతిలో ఉన్నప్పుడు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. మన పెద్ద ర్యాంక్ వచ్చింది, 6,000 ర్యాంక్ వచ్చింది. 6,000 ర్యాంక్ వచ్చేటప్పటికి నేను చాలా భయపడిపోయాను. అమ్మ బాబాయ్, నేను విజయవాడలో అమ్మ కొట్టేస్తుంది, నాన్న తిట్టేస్తారు, నేను వెళ్ళను అంటే అప్పుడు పెద్దమ్మ అందరూ పెద్దనాన్ని నేను వెళ్ళి మాట్లాడమన్నాను. అంటే మరి పెద్దనాన్న కూల్ గా ఉండేవారు. జీవన్ కూడా అప్పుడు నాతోనే రాశాడు. సో జీవన్కి నాకు ఒక ర్యాంక్ ఒక దీంట్లోనే వచ్చింది. సో జీవన్ ఫుల్ కూల్ అనమాట. పెద్దనాన్న మీరు వెళ్ళి ఎట్లాగైనా నాన్నకి అమ్మకి చెప్పాలి అని అంటే పాపం పెద్దనాన్న పెద్దమ్మ అందరూ చెప్తా ఉన్నారు, కృష్ణకుమారి పెద్దమ్మ, జీవన్ అందరూ వెళ్ళి చెప్పండి అంటే వెళ్ళి అమ్మని నాన్నని సాటిస్ఫై చేయమనంటే అప్పుడు పెద్దనాన్న విజయవాడ వెళ్ళి పెద్దనాన్నతో పాటు నేను వెళ్ళాను. పెద్దనాన్న ముందే పెద్దనాన్న నన్ను తీసుకెళ్ళి అంత మంచిగా ముందే వెళ్ళాను. పెద్దనాన్న యాక్చువల్లీ ముందే వెళ్ళి అంత ప్రెప్ చేసి ఆ అమ్మని నాన్నని కన్విన్స్ చేసి పెట్టద్దు అని చెప్పి అప్పుడు నేను వెళ్ళాను. సో అది నాకు అట్లా పెద్దనాన్న నేను ఎస్ఐటిలో జాయిన్ అయినప్పుడు తుమ్కూరులో కూడా ఒక గైడింగ్ ఫాదర్ లాగా ఉండేవాడు. తిరుపతి వచ్చాను, 2 సార్లు వచ్చి తిరుపతిలో ఉండి వెళ్ళేవాడిని. యా, గ్రేట్ ఫౌండ్ మెమరీస్. జై బాబా. Jai Baba, Sidhu, very nice. Yeah, just to think kada, especially he went to Vijayawada just to sort. Ippudu I don't know, when we think about these things kada, let's say some nephew of mine comes and says I'm very scared, at most we'll give some advice kada, but going to another town, convincing the parent, that's a very big task kada. It's not a small
now as we have grown up as adults, we can realize it's not a small activity to book a ticket, go to అవును, another town, నా కోసం convince. విజయవాడ వెళ్ళి ఇచ్చేసారు. జీవన్ నీకు గుర్తుందా ఆ టైము? జీవన్ గుర్తుందా? రమణ తనుజ Moderate తనుజ మాట్లాడకూడదు. Discipline. చెప్పు. Pawan, go Pawan. Sorry. Okay. Tanu, జీవన్ చెప్పు. తనుజ పెద్ద నన్ను చిన్న చెప్పు. I'm just saying yes to Sidhu. Okay. Yeah, Tanu, go ahead. Okay. పెద్ద చిన్నప్పుడు బాగా ప్యాంపర్. అన్మ్యూట్ చేయి తను. మ్యూట్ లో ఉన్నావు. తను you're there? Disconnect అయిపోయిందా తనుజ? Okay. Maybe I will go for it, and maybe Tanu will come back, get connected again. In the meanwhile, I will just share my own. Actually, very similar to what Kiran said or everybody else said. Anmata, my main exposure to Prasad Mai used to be on our trip to Vijayawada. We would invariably take the bus from Bangalore to Tirupati, then stay in Tirupati for a few days. Then we used to go to Vijayawada, Anmata, every summer holidays. And sometimes when we returned from Vijayawada, also back to Bangalore, when you're going back, we used to stop Anmata. So he was an embodiment of love, literally. And I remember once what Jeevan spoke about, kada, if you pass the exam good and if you fail fantastically, that experience. I was there in one of those experiences, Adi. I have a very strong recollection of that, Anmata. Remember, Jeevan, there was one point in time you used to get very tense about exams and tests. You had some sort of, even if you prepared a lot before the test, you used to feel very tense, stressed out. So we happened to be in Tirupati at that time, okay? I don't know what is the reason, but at one such occasion, Nikedo tested in the matter. And I happened to hear Prasad Mai say that I was shaken up on Matam. More imagine, like the dad is telling the son, if you pass, good. If you fail, fantastic. I mean, this is like absolutely unconventional. And I have used that one, not exactly in the same words, but I've used the spirit of that conversation in some of my office life. Ante, don't be scared to fail. Don't be scared to fail. Don't be afraid to fail. That thing. But essentially, Prasad Mai was a fantastic combination of lot of love. Like Praveen was saying, Abba, his gilladam was the most painful, literally. And literally used to come out and you can still feel that burning sensation for 2-3 minutes after you get off him. And at the same time, extreme charisma and love combination. That's a deadly combination. Very, very good combination of charisma plus genuine love. So that's my point. Jai Baba. Tanu, are you back? Yeah, can you hear me? Jai Yes, Baba. we can hear you. Yeah, can you hear me? Yeah. పెద్దనాన్న బాగా ప్యాంపర్ చేసేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు. అందరిని గిల్లినట్టే బాగా చేతులు అంతా గిల్లేస్తా ఉండేవాళ్ళు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే పెద్దనాన్న షేవ్ చేసుకునేవాళ్ళు కాదు కదా. సో ఆ షేవ్ చేసుకోకుండా సన్నగా కొంచెం గడ్డం వచ్చేది 2-3 days తర్వాత. దాన్ని బాగా చేత్తో రాసి బాగా కితకితలు పెడతా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నేను 7th 8th standardకి వచ్చేసినా కూడా ఇంకా నువ్వు 2nd standard 3rd standard అని అడిగావు. నువ్వు ఏ క్లాస్ లో ఉన్నావు? 1st 2nd 4th అని అడిగేవాళ్ళు అనమాట ఎప్పుడు. అండ్ అది. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సేమ్ ఇదే జీవన్ చెప్పాడు కదా, ఎగ్జామ్ లో ఇదైనా ఒకసారి ఎప్పుడు సమ్మర్ హాలిడేస్ లో 7th standard అనుకుంటా. ఇప్పుడు సమ్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాసావంటే మ్యాథ్స్ ఎగ్జామ్ సరిగ్గా రాయలేదు పెద్దనాన్న అంటే, ఆ టెరిఫిక్, దిస్ ఇస్ ద టైమ్ టు సెలబ్రేట్ అని చెప్పి, నువ్వు ఎగ్జామ్ రాస్తే గొప్ప కాదు, బాగా రాస్తే నువ్వు బాగా రాయినప్పుడు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని. అంటే ఆ సడన్ గా ఆ వర్డ్స్ అవన్నీ ఆ మాటలు వినేసరికి నాలో ఆ కొంచెం ఉన్న టెన్షన్ పోయింది.
సో దట్ వాస్ హౌ హీ వాస్. అంటే ఆ పెద్దనాన్న గురించి, పెద్దనాన్న మెమరీస్ ఏమైనా తలుచుకుంటే ఇట్ బ్రింగ్స్ అ స్మైల్ ఆన్ మై ఫేస్. సో అది. జై బాబా.